I left my country on a run for my life. As you might have seen that my house was raided. When he was pursuing change, he picked up guns and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. We believe that non-violence is stronger than violence, and that was why we chose to pursue that line. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu has finally revealed the reason as to why he went into hiding since the 15th January general election that happened this year. Bobi Wine, the leader of the National Unity Platform, went into hiding for 2 months before leaving Uganda for America. Now, he has revealed the reason as why he had to finally leave Uganda and the plans he has for Uganda, because he said he's coming back to continue with the struggle because it's not over until it's over. Firm believer in democracy, and I must tell you that I'm leading a generation that is full of capable, talented and qualified young people, which young people we strongly believe will be able to usher our country to greater heights. Kwanizanyi ku Essential Media Uganda amanyenze misa Essential akatela yenze amata agatafa. So if this is your first time to watch these videos or this channel, kindly first hit that subscribe button and put on the notification bell so that whenever I upload a new video, you'll be able to watch it. Now, Bobi Wine was speaking into Africa Think, hosted by Peter Clotty, and nabuzibwa the reason why he had to flee Uganda to Washington DC. Yazem ibibuzo bino ng'agamba nti he had to leave Uganda because he was fearing for his life. He was running for his life because yafuna information ng'agamba nti ngegamba nti baali bateekateeka okumukolako obulabe era baali bateekateeka okumutta yenga bwagamba. In his statement, he said, I had to leave Uganda because I was running for my life because the CDF and first son, that is Muhoozi Kainerugaba, mbu yali planning okulaba nti bamutuusaako obulabe. We saw what happened mu makaage nga ab'ebyokwerinda bwe bagenda ne ba raiding ennyumba ye, ne bakuba abantu abaaliyo, ne batokyalinga mukyala we, ne okwonoona ebintu bye. Kati ng'agamba nti no bino bye bimu ku bintu ebyali bigenda omutuusibwako singa ya bali bamusanzeyo era singa bali bamukutteko. Kale n'agamba nti no yali alina okuva mu Uganda okugenda mu America, saako n'okuba nti yeekweka, era ng'agamba bannayuganda abamu saako n'ab'ebyokwerinda n'abakulu mu gavumenti abamu baagala enkyukakyuka baamuyambako okulaba nti no ava mu ggwanga erya Uganda, saako n'okumukweka akabanga ak'emyezi 2 gyali mu Uganda naye nga tewali asobola mutuukako, tewali asobola mulaba. So bye bino ebigambo byeyayogedde yabadde nga wayamu ne Peter Clotty, ono nno nga akolera omukutu ogwa Think Africa oba Africa Think. Well, I left my country on a run for my life. As you might have seen that my house was raided, my wife assaulted, and my family members also tortured because there was an order to kill me by the Chief of Defense Forces, who also happens to be the son of Uganda 40-year-old dictator General Yoweri Museveni. So I left my country running for my life. However, I'm also in the United States to try engage with various leaders, various personalities, senators, and fellow Ugandans as well. With the fellow Ugandans and leaders, I'm trying to galvanize the forces of change that are struggling to change our country back home. But with the leaders and administration in Washington, I'm trying to persuade them to change their policy of supporting the dictatorship back home. You will notice that the Ugandan dictatorship, like many other dictatorships in Africa, have their lifeline in Washington and in Europe because they are funded by America and the Western world. So we are trying to cut that life link to ensure that they are not funded to oppress the people of Uganda and Africa. Bobi Wine's major aim
Era n'ensonga lwaki yagenda ebweru agamba kwe kudduka kuba yali amaze okitegeerako nti nno bateekateeka omukolako obulumbaganyi okumutuusaako obulabe ng'akalulu aka 2026 kakamala okuggwa era we yamala okuba akalulu teyasula na mu nju yatandikirawo okwekweka kubanga yali afunye amawulire. Ekirala kyagamba mu katambi ke yafulumyako yagamba nti nagenze mu Amerika okusisinkana abantu ab'enjawulo basenators ab'enjawulo mu Amerika abantu abayayaana okulaba nti nno wabeerawo enkyukakyuka mu Uganda saako n'abo bafunders aba Uganda nti balekeraawo oba bakyuseemu engeri gye basobola okufandinga Uganda oba si kyekyo bateeke ne mu hoozi Kayina Lugaba saako ne Museveni babateekeko sanction okubutaddamu kulinnya mu mawanga ago saako n'okulaba nti n'ebyobugagga byabwe biri mu nsi ezo ez'ebweru babibowa era babiwamba baleme kuddamu kubikozesa. Era agamba nti nno wano tatudde akyagenda mu maaso ng'okulaba nti nno amiitinga aba stakeholders amiitinga abo abantu ab'enjawulo abayayaanira enkyukakyuka okulaba nti nno babaako kye bakola mu kustopinga enfuga eyannakyemalira ye gyagamba nti nno Museveni mu kifo ky'okukulembera ate atulugunya abantu saako n'okulaba nti nno awambi obukulembeze ye agamba nti nno akalulu kano akawedde yakawangula n'akalulu aka 2021 yakawangula naye entebe tiyasobola gituulamu era badde ajja afuna okusomoozebwa saako n'okutulugunyizibwa mu mbeera ez'enjawulo nga kino kyagamba nti no waagenda mu Amerika agenda kuba amiitinga abantu ab'enjawulo saako n'ebitongole ebyenjawulo kuba nti no bastopinga obuyambi obadde buva mu nsi ezo ez'ebweru nga bwe tumanyi nti no Amerika y'emu ku nsi ezisinga okufandinga Uganda mu programs ez'enjawulo ng'agamba nti no singa abantu bano bakendeeza obuyambi oba ne basalako obuyambi bwe bawa Uganda kino kijja kwayiriza Museveni okukoma ku bikolwa bye saako n'okulaba nti naava mu ntebe ye nga bw'agamba. I heard you say that you are not going to negotiate your freedom away. What does that mean? I thought I spoke it in clear terms. I am not going to negotiate my freedom or my rights because no sane person negotiates that. My rights are inherent according to the Constitution of Uganda and they are not granted by the state. And neither is my freedom. And this is to make it clear that I'm not a kind of person that rejects any negotiation. No, I believe in dialogue, but in transparent and principled dialogue, not transactional. Are you ready to negotiate with President Museveni and his government to ensure? Mukugezako okumubuuza lwaki oba nti waliwo enteekateeka okulaba nti nno yeetaba mu dialogues oba okwogerezeganya ne gavumenti agamba ye okubeera to involve himself into dialogues takinaako buzibu era nga buli omu kyalwanirira naye dialogue eze transparent kinaze ng'akyogerako nti tasobola kugenda mu dialogues ng'abantu be oba nga musibe oba ng'abantu be basibe. Alina okubeera ne transparent dialogues no transactional dialogue nti mpa kino otwale kino mpa kino tuwanyisiganye nedda walina okubaawo dialogue ezi transparent era dialogue zagamba zino ezandibadde wagamba weewaba ng'ateekeddwa okubaawo dialogue erina okuba nti di oba Museveni ava atya mu bukulembeze oba mu ntebe eya Uganda ey'obukulembeze so si bino okugamba nti no bagende ne Museveni beekubisa ebifaananyi babeereko kye boogera banyuka caayi then baddeyo buli omu asigala ebibye oba ogenda okuwulira nti no bamuwadde ssente agamba nedda si yenkola ye kyayagala kulaba nti no Museveni abuulira atya bannayuganda engeri oba agenda kuva atya mu bukulembeze kubanga olwedde ye agamba nti no yamuwangula kyava agamba nti no ye dialogue it's okay naye zitya teziyinza kujja nga ye already emikono misibe nga wuuyo badde bamunoonya na kumutta kale n'agamba nti no zino dialogues tezisobola kusoboka mpaka nga zi transparent. Are you ready to negotiate with President Museveni and his government to ensure that there's peace and that Ugandans will live in peace? Are you ready to have negotiations with the government? I thought I answered that question before you asked it. But however, I must remind you that our forefathers, and to quote the great Nelson Mandela, taught us that you cannot put your boot on my neck and then say we should negotiate. No, it's only free men that negotiate. So let me ask you, because last time I heard some Ugandans... It's only free men that negotiate. What does that mean? It means he has to be
free, not in hiding. Kubanga Museveni waba ng'ayagala okubeera mu negotiation, kye nayogeddeko mu negotiation, oba government gyagala okubeera mu negotiation ne any political party, oba naddala nga ali nti nno yakyasinza okubeera n'ekibiina ekirina ababaka abangi mu parliament, kitegeeza wabaawo dialogue okulaba nti nno wabeerawo emirembe mu Uganda, zirina okubeera nga ziri free, nga naye kennyini ali free, nga yeetaaya mu nsi ye. Tulabyeko Bobi Wine yali ng'akuba akalulu, amagye ebyaby'okwerinda baamusalangako, naye ng'ate bacandidates abalala nga bacandidates abalala bo batambula kyere. Kati nyo kyagamba tasobola kgenda mu bintu ng'ebyo ng'olwedde ye bamukugira, balina bye bamugaana okukola mu nsi ye, teyeetaaya, ng'agamba kino tekisoboka, kino tasobola kigendamu mpaka nga waliwo assurance era ng'ali free naye ng'asobola okwetaaya ng'abantu abalala. So let me ask you, because last time I heard some Ugandans say that you and President Museveni basically have a passion for Uganda. He wanted a change. He took guns. He went to the bush and came to power by the barrel of the gun. You want change as well. So the change mandate or the change that you seek, both of you are on the same playing field. How do you respond to such comparison between you and President Museveni in terms of wanting change to happen in Uganda? I would definitely not dismiss the fact that once upon a time, General Museveni loved, or is seen to have loved his country. At my age, he was saying exactly what I'm saying, and probably even more eloquent. But as we've been taught by history that power corrupts and absolute power corrupts absolutely, General Museveni said that Africa's problem in general, and Uganda in particular, are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns, and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence, and we don't believe in violence, because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled. And this is what has shown again and again and again from the times of Robert Mugabe and now Mnangagwa and to the times of Yoweri Museveni. So while we pursue change, we believe that non-violence is stronger than violence, and that was why we chose to pursue that line. Museveni ng'ajja mu bukulembeze mu 1986 yamala emyaka 5 mu nsiko ng'alwana. Lwaki yalwana? Agamba nti no baamubaka lwera nga mu kwesimbawo yakwata kifo kya kusatu n'agenda mu nsiko okulwana. Kati Bobi Wine agamba tino unlike Museveni bye yayitamu we yagenda mu nsiko, bo tebagenda kukozesa violent means, bagenda kukozesa peaceful means. Kiki kyentegeeza nti bo bagenda kuyita mu nkola ez'amateeka, kuba ye Museveni mu kugenda mu nsiko okulwana okutuuka okuwamba obuyinza yakikola mu bumenyi bw'amateeka olw'okuba yali ayagala enkyukakyuka, n'agenda n'alwana era abantu abasuba mu 5,000 baafa. Tujjukire mu kanyigo k'eruweero abantu abaafiirayo eyo. Kale ng'agamba nti bo ng'ekibiina ekya National Unity Platform, abantu abaagala enkyukakyuka, bo tebagenda kuyita mu mbeera eyo bwe batyo, bagenda kukozesa legal means okulaba nti no baleeta enkyukakyuka mu Uganda. Era agamba nti no nga Museveni yagenda okunoonya emirembe, ne Bobi Wine agenda kyaliko mu kunoonya emirembe, kubanga alabye nti emyaka 4 Museveni gy'amaze mu bukulembeze eyajja okuleeta enkyukakyuka yali omusajja omulungi, nga bwe bagamba nti no power corrupts people, power corrupts individuals with the time. Ogenda okulaba nti n'abantu abaleeta enkyukakyuka abaali bagala okuggyawo obutabanguko kati ate batandise okukola ebyo byennyini bye baalwanirira, bye baalaba mu kaseera kali nti byate bisaana kati ate bye bali okukola. N'agamba because power corrupts people with time, n'agamba naye azze okulaba nti no akoma ku bukulembeze buno
obusazeewo okuleeta okukaaba ennyiike mu bantu ba Uganda nga Museveni yagenda mu nsiko mu 1980 to 86 ne Bobi Wine agenda kukozesa legal means okulaba nti no aleeta enkyukakyuka era kino nga ajja kyakyevinga kubanga they are ready to bring change in Uganda. Now, in your earlier submission, you talked about the fact that you had to run away from the country due to your life being threatened or your life being in danger. But some people are questioning that because they said you said your life was in danger, but you were constantly on social media platforms, videotaping yourself, talking in some areas or in some parts of Uganda before leaving. And that they said this is just a mere publicity stunt just to demonize the country and make the president unpopular among Ugandans, and that you lost the election fair and square. You are just, trying to blackmail the government using some of these videos that you are making just to undercut the international support the government has. What say you? By the fact that we are communicating virtually using the internet, it makes me suppose that you have been watching the tweets of the Chief of Defense Forces in Uganda, who is also the son of General Museveni, who was publicly confessed to killing 24 members of my party and saying that I should be the 25th dead body. I'm sure you have seen him promise and indeed fulfilling the promise of abducting my people, beginning with my bodyguard, who was abducted and tortured under his basement. And he did this live on social media. I am sure you are aware that my house was raided on the 16th of January, just one day after the election, and I had to run away from my home. I am sure that you have seen that on the 25th of January, again, my house was raided and my wife beaten so bad that she ended up in hospital and she had to escape from the hospital bed to sneak out of the country. I am sure you have seen that. And anybody that calls this a publicity stunt, I am not sure what to call this. My home was taken over and occupied by the military until yesterday, when out of shame and out of international pressure, they had to leave my country. Now, if raiding, torturing my family and occupying my house after ramshackling it is a publicity stunt, I don't know, is it my publicity stunt or the publicity stunt of the Ugandan military? I ran out of the country. I ran out of my house, but I was able, just like I was able to outsmart and beat the Ugandan military, which had surrounded my house, to leave my house. I was able to beat them to close to 2 months when I was within the country. But I had, like I mentioned, that I ran out of my house and was in hiding to be sure that I communicate to the world. I'm sure if I stayed, I would either be dead or completely tortured. I would not be able to communicate to the world. But ever since I left, I've been able to offer leadership to the forces of change. And indeed, I'm able to communicate to the world like I'm doing now. So if me being able to communicate to the world and expose the atrocities of the Ugandan regime is a publicity stunt, then I don't think that's a bad publicity stunt, is it? Owulidde ensonga ezo kale nga tukomekkereza. Bobi Wine watu wategeezezza we bamubuuzizza oba agamba nti nabadde mu hiding since akaluwe kaggwa, naye abadde asobola okwogera ku mitimbagano ng'agamba nti ng'abantu batandika okwebuuza isn't this a public stunt, era ali ku one mileage Museveni. Kino kyagamba nti nno wekubanga it's a public stunt ng'abantu be basobola okuwambibwa. Twalabako abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform kumpi regioni zonna abasinga baawambibwa ne batwalibwa mu makomera ne bamalayo ennaku eziwera. N'agamba webanga public stunt ng'amaka ge gasobola okulumbibwa, mukyala we ne bamukuba paka kumutwala ku kitanda era n'okudduka ku kitanda okuva mu ggwanga ogenda ebweru okwerwanirira okulaba nti no tebamutuusako bulabe bwakubiri. Agamba singa yali public stunt then abantu aboogera ebyo babeera tebabitegeera kubanga amaka ge galumbibwa. Right now gali deserted. Abantu be tebakkirizanga kugenda kubakyalira, babasibira mu nnyumba, mukyala we yatokyalingibwa, ebintu bye byayonoonebwa, ennyumba ye badde under lockdown
n'ebintu ebiringa ebyo ne Muhoozi abadde avaayo nga mbuno yeesoma ng'agamba nti no alina abantu b'ekibiina kya National Unity Platform 24 era nga beyakatta era ng'agamba nti no Bobi Wine agenda kuba wa 25 kale ng'agamba singa ebintu ebyo balowooza nino public stand then ababyogera babeera balinako ekikyamu ku mutwe era babeera balinako ekikyamu kubanga omusajja wabanga byonna ng'ofunye concerns ng'ezo tulabye abantu abafudde because they take things lightly omuntu wabanga seekinga change ne Museveni yali nga agenda mu nsiko yasooka n'adduka mu ggwanga n'agenda Tanzania n'agenda Sweden eyo gye yava n'akomawo era teyaliko mu Uganda yalingayo katono nga yebbirira ng'ajja yebbirira ennumba zesinga zikola ne operations ng'akolera mu ggwanga erya Tanzania kale agamba webanga Museveni asobola okukola ebyo lyate ye yakola ebyo naye amanyi obukodyo kale kwegamba omuntu agamba nti no it's public stand abeera tamulinako obuzibu naye abeera tamutegeera because abeera abulako ekituufu ku mutwe kale byebyo Bobi Wine byasobodde okwogera yatugambye agenda kukomawo mu ggwanga mu bbanga etali lyawala era abagamba nti no yadduse alimu exile talimu exile yagenda okulaba nti namitinga abantu ab'enjawulo n'okukola emirimu emitongole gy'ekibiina kya National Unity Platform era nga struggle ekyagenda ddala maaso tulinda Bobi Wine wanaasalawo akome kubanga agamba tagenda kubuulira lunaku lwanaakomawo nga we yava mu Uganda gatana gwabuulidde nti naagenda twamulabirawo ng'agamba nti naavuddemu agenze mu ggwanga eri America kale ng'agamba era kyekimu era wajja okukomawo ekiseera kyemwe kinaaba nga kituuse wenjogera kati akyali mu ggwanga eri America era nga we yagambye agenda maaso ng'asinkana abantu ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo ne ba senators aba America akagero kekiri nti America y'emu ku nsi esinga okufandinga Uganda mu bitongole ebyenjawulo n'agamba pino wanaakimaliriza ajja kukomawo mu ggwanga erya Uganda ate struggle agizuukuze buto struggle agizuukuse buto okulaba nti no Uganda efuna okwenunula okuva mu mikono egya Mwami Yoweri Kaguta Museveni byebyo kikyolowooza mpendowoozayo mu comment section teweerabira ku subscribing na ku liking na ku sharing amanyi nze Mr. Essential wakatera nze amata agatafa ku lwa Katonda n'ensi yange tusinkane mu video ate n'abe edze gye tunaaba tukoze tusinkane ate mu video gye tunaakola enaaba ezzeeko